because oyster women at Lamin Lodge have lamented over the hardship they faced and the lack of support from the government in their quest to transform the industry. Now, speaking to Eyeafrica TV, the women urged the government and its partners to empower them as single mothers with families to take care of. I said to Tama Ndur has the details of that in this report. Oyster harvesting is an important activity and a source of income for the people in the Gambia, but women in the oyster business continue to encounter challenges without which support from the authority. Oyster is an important and quality sub-industry for the fishery industry. It also enhances the country's economy by providing employment, income, food, and revenue for different people in the society. Women at the Lamin Lodge engaged in oyster harvesting highlighted the hardship they go through due to lack of equipment and support from the government. Kumba Jase, the president of the Women Association, said that oyster harvesting is not an easy work for them as women, saying they did not have means to help their families and many of them are widows and don't have anyone to support them. She said due to the high price of commodities in the market, the price of oysters have also increased. In this generation we live in nowadays, it is very hard as a bag of rice and a gallon of oil is costly. And as a woman living with your family, and you will be the one to give out feast money, children's need at school and at home, and this is the only source of income you have. In order to reach up to the demand, the only way is to also increase the price of the commodity you sell. It is in the market and not from us. Madam Jase also urges the government and stakeholders to support them to mitigate some of the challenges they face as women in the oyster sector. Mari Sambu, another oyster vendor, expresses how hard it is to paddle a canoe as a woman, and it takes them hours to get to the harvesting place. She further outlined that the buyers should consider the suffering they go through before processing the oysters, and they earn little or no profit from it. They always complain that the tin of the oyster is small and it is a sin, and sometimes the tin is not full. Not knowing that this is what we go through. Look at this one here. It looks a lot, but cannot even full a big tin after processing it. But it seems that the customers are not reasoning with us, saying that it is costly and small. Oysters reefs are one of the most imperiled marine habitats on Earth, with 85% to 90% of wild reefs lost over the past century. Oysters plays a big role in marine and coastal environment, but faces many threats, from pollution to changing ocean conditions. It is of this reason that it is critical to restore reefs and safeguard oyster habitat. Reporting for Eyeafrica News, Aïssatou Tambandour. jigéen ñi Gambia jàmbaar lañ taxaw leen day am solo ñu dimbale leen gis ngeen seen taxawaay te ñi bari nañ ay morom ci lu ñoo yëngu ci wàllum yokos ñooy dem dugg ci géej gi dem liggante ko wala jëli ko fi ñu ko war a jëlee génn ci taw ñoo defaraat ko ba mu mën a rafet ñu soog ko nag jaay ñi nga xamante ne ñoom ñoo fay jëm jënde ko seen loxo yóbbu ko ci marché yi jigéen ñi tamit wala ñuy dem ci marché yi soog koo jënd seen loxo ñu dem defar ko ba nit ñi mun see gis boppam waaye nag ba laataa loolu gis ngeen jafe-jafe yi ci dund moo tax ñuy wootu wàllu nguur gi surtout ñu taxaw leen jàppale leen ndax ñoom seen yéene bi mooy gën a yokku industrie bu ñu nekk mooy wàllu oyster bi yokkos bi ak yooyu ñu gën koo doolee ci réew mi waaye mun ñeen dafa mel ni lu ñuy dund métti na lool waaye taxaw leen dafa des surtout ci kilifa yi surtout ci réew mi te ñoom daal gis nañ ne jot na pour ñu bàyyi leen xel. waaw comme na ko waxee rek te taxaw leen daal dafa des ba yegg si lool sax. su ko defee lu daw yaram la. te Amadou. xam nga doon nañu waxtaan fii ma ne réew mu tardel sa jigéen da ngay tardé. réew mu desal gannaaw sa jigéen da ngaa des sa gannaaw exemple rek balaa ñoo ñëw si point bi. waaw tey Sénégal ñu ngi waajal si parliamentary election. tey ñu indi luwaay yi bëri di sel ne boo ne góor da nga naan jigéen. waaw am na parti bu dem def góor dugalu jigéen. dañ ko reject. waaw definitely dañ ko reject te si capital bi la. moo tax foog ñu dooleel jigéen ñi because gis nga développement participer bu ñu leen def si développement ni réew mi
pour réew mi dem si kanam wax dëgg yàlla ñoom la bu ko bunt buñ mënee góor yi mu ne faa nekkee dafa am solo trop te lii lu yéeme la ñii ñi ngi Lamin am na ñu nekk Banjul tam lii nag First Lady laa si duut baaraan kan First Lady de because moom jigéen la te mus naa jaar si ñàkk koom gu mu nekk nii right na parce que dugg na si poto ñëw marché because Yaram Bamb la dëkkoon daf da ñëw Costeroon marché dugg si poto bi xam na carrément li jigéen ñi di daj kon moom lii dinañ ko si duut baaraan ne na wax ak borom këram am na moom si boppam am na foundation mu jàppale ñii parce que ñi équipement ak matériel si ñu war a liggéey sax amuñ ko dafa daw yaram secondly ministre of gender kooku nag ñëwaat na si posam si cabinet bi bot nag ku war a seetaat taxawaayam la parce que ñii ñi ràññeewuñ ko de bu ko ànd naa ak moom ak ministre of land time boobu Dramé ñi dem si marché bi waaye pour nga gis sax jigéen bu ko xàmmee it was a problème te moom moo war a nekk foofu te moom moo war a nekk force dafa war a dem fii tey dañ ko fi waroon di gis muy dem di leen visite di leen laaj seen jafe-jafe jéem see taxaw but not only the office kon nag comme ñëwaat na si cabinet bi na ceeñaat taxawaayam taxawaat si mbokki jigéenam bi parce que doo dégg am nga wax na fa doo dégg fenn bàyyi compine te waroon naa am waaye yaayu compine ngay dégg si élection jotee ñu use leen after that ñu teg leen fële ñi gis nga ñu ne ñi ñëpp ñi nga am voters card daa see time dañ fi teg seen lépp dem si mbedd mi campagne te dem du mooy sax mun naa am dem nañ ba si ñii fu ñoo liggéeyee dégg leen fa dara ci time campagne te still now even dégg naa First Lady mus naa jaar si maire yi nekk suñu yaay nekk si xooliti gerte yi foofu ñooñu ñëpp day nii support boo fara because mu ngee dem Banjul di tukki di ñëw gis na ñooñu tam ñu ngi si yoxas bi si boo rombee bu ñu si xooliti rek sa right boo jógee Banjul sa right ñoom it ñu ngi fa so mu ngi am foundation na fexe ni mu jàppale nii ministre of gender moom itam dañ ko war a gis always muy solidarité nii di leen jege di xam seen problème ba pare def si nag not only gender bi not only jigéen buñ not ak nangam nag da nga war a dimbale jigéen la tey moom kuñ waroon a ràññee si réew mi la xam ko xam ne ni jigéen ñi fu ñu mënta nekk dañoo ne buñ ko gisee nangam buñ ko gisee boo jegewul leen parce que ànd naa moom dugg ci biir marché dañ dawa ñi mujjumaale dangaa dégg ministre la ministre bot xamuñ ko buñ ko xamoon duñ ne ñi mujjumaale di kon loolu dafa mel ni dafay dellusiwaat xam nga suñu waxtaan yu bari buñ koy wax ci yëfi ministre yi mooy jege bu ñu war a jege askan bi surtout ñi ñi nga xamante ne xam nga kon yëf yi ku nekk dafa am ci line ministre bu nga nekk kii nga xamante ne mu ngi ci jigéen yi kii mu ngi ci ndaw yi kii mu ngi ci baykat yi kii mu ngi ci transport bi secteur bi ku nekk dafay baax nga jege sa nit ñi ñu xam la nga xam ci lan la ñoo dund nga mun a taxaw si seen méttit wala jege defeen leen waaye loolu problème la wax li nga bëgg a def ak ñoom ak li nga leen amal nit ñi dinañ la xam wala yëg-yëg bi am nga li problème am nga loolu taxoon ministre bu fa demee Massiré mii moo defoon programme bi comme mu defee programme bu am solo bi ñu ngi ko jaaraamal ak Aïssatou loolu la fi defoon musool ñu gis jigéen ñi di say time boo élection mu ngi waaj a ñëw gis jigéen ñi di ñaxtu moom mu ànd ak local government ñun ñoo ànd ak ñoom bàyyee leen microphone bi ñoom ñoo doon interview jigéen ñi parce que lu tax ñu xàmmee Dramé érier boobu la dëkkee bëggoos marché bu ñu leen bëggee ne waaye boo élection mu ngee ñëw ñu bëgguñ jigéen ñi weer ba delawaatuñ fa ñoom ministre bi dañ ko dut baaraan na ko ne mu dem def liggéeyam nekkuñ fi rek pour gender ministre of women affairs la nekk change nañ ko ministre of gender something like that amul njëriñ xam nga lu gën a am njëriñ mooy ne ñi taxaw si soxla jigéen ñi moom nag mun na jooyal jigéen ñi mun na boot jigéen ñi parce que lu mu wax lu mu jooyal jigéen ñi bu demee si ron président bi wax ko président bi dina si taxaw. te moom moo fi war a ëpp bayre. moo si war a ëpp bayre moom. parce que jigéen ñi ñoom ñoo fi ëpp. waaw te bu demoon mu jege leen ñu xam ko mu xam leen. ba tey di Maimouna Baldé la nit ñi gën a xam si moom te moom rôle am moo ëpp Maimouna Baldé parce que Maimouna Baldé dafa am période bu moo soxla jigéen ñi. waaw women's mobilize ba dafa mel ni dañoo nax jigéen ñi ñoo war a am fayda nag dañ leen nekk di nax parce que yaay compine amul fenn bàyyi compine nag moo am any parti boo gis am na yaay compine amuñ bàyyi compine ba pare ñu yuus leen rek si ni ñu teg leen fële liggéey bu métti bii lii nag nguur lañ si duut baaraam parce que nguur mooy mun a dimbale nit nen dem dimbale ñi gis nga ñu xale yi ndaw la ñu ngi fay daan seen doole tey bagage yi ñu war a liggéey amuñ ko dañ leen war a support utal leen sax mais bi lii sometime mun naa yàqu ak tàngaay bii utal leen fa am nañ nen ko fa mën a denc ñi gis si seen bopp ba ñeneen am xemeef dem fa because ñëpp utal leen xëy dafa jafe waaye façon yi leen nguur di support ba am yeneen jigéen yi ñu fa mun a dugal ñu dimbale leen kon nag ñu neen si ñi nga xam ne ñoo ne si bopp bi women mobilize li is your responsibility nga dem dimbale ñi First Lady ak keneen ki yëpp ñoom ñëpp waaw ak ministre bi kooku lii mooy liggéeyam na ngeen fexe nit ñi xam leen bu ngeen jegee ñee seen ñi ngeen seqal liggéey bi dina leen xam waaye ministre dugg ci marché kenn du xamul jumaale mu ñinti kere loolu la ñu doon laajte mën a ne dëgg dis people they are not doing their job problème am na dafa war a dugg ci marché nit ñi nga xam ne ñoom ñoo war a saaf ràññeewuñu la waaw loolu affaire ministre 5 years nga dugg ci marché ñu di jumaale mu ñinti kooku def na liggéeyam so ñëwaat na nag na fexe génne loolu takkat
tànkam di dem si tefes bi seet lu jigéen ñi di jànkuwanteet mu dem si ministre bu amee mbiri napp gi tey kooku la àndaloon jamono jooju mooy Dramé mu ne ko suma jigéen ñi lii la ñoo sonn am na si lu nga xam ne nii ñaari ministre dañ si war a ànd ko tey bu dumbalee napp gi jigéen ñi ñoo see gën a bénéfice soo moom na seeti jigéen ñi seen borom mu dem office Dramé ku ko na ko defal lii si jigéen ñi ministre of fisheries ak ministre of gender because jigéen ñi ñoom ñoo ci nekk di yëngu tey seen jafe-jafe yi mun nañu ànd moo tax keroog vice président bi mu ngi ko doon wax dafay baax pour ñoom ñu booloo ci li ñoo liggéeyandoor ku nekk li nga xam sa morom mun ngaa call nga consult mun ngeen call di collaborate partnership jegewante di def consultations ndax ñoom rek cabinet lañ wax ñëpp benn objectif lañ am mooy pour réew mi dem ci kanam te nag tey jigéen yu yëngu ci wàllu secteur bi yow ci wàllu jigéen yi nga nekk te man jigéen ministre bi dama am yaakaar ci moom parce que man ci dalam ak ci ni moo communiqué te macha allah waaw te tamit waaw wàccee boppam waaye nag liggéey bi moom de mooy foog mu jege ñi moo saaf waaw loolu tamit dafa waaw man dama ànd ak moom 1 hour ñu ngi wër si marché bi but very rare ñu àgg fu ñu ne ko ne ministre jumaale mu ñinti leen dafa kii ñii ñoom ñal leen bëggoon ñu ngi ànd ak seen audilis yi caméra yi dugg si jigéen ñi di leen laajte xam nga foog ñuy tiit waaye jumaale mu ñinti moo fa gën a bëri ñi ñal la kon dafa mel ni deful liggéey jegewul askanam bi keroog bi nga xam ne problème ñoom am nañ problème ne dañ leen bëgg a génnee foofu KMC ñoom si leen door a jóg bu ko slow politique bi mu doon ñëw waaw léegi nag loolu dafa war a dakk dafa war a dem si tefes bi xam jafe-jafe ji yow xam nga ministre femme Sénégal ku nu mu tudd si sa boobu waaw definitely den war a dafa taxaw si plateforme ji defend jigéen ñi tey ñoo defend jigéen si ba liste bu nga xam ne mooy Dakar gisuñu si jigéen ñi si war a am den sa lax liste bi fay soo réew mi dafa war a àgg foofu parité moom mooy equality ak réew mu nga xam ne tey su fekkoon ne koom-koom wala développement bi 95% bi soo ko cegoon jigéen ñi la ba pare ñiy seetaan ñu ñuy soona te moon ñaan dogguma la saa de te ñii lañ gis soo demee jigéen ñuy toj xeer pour def kuwaare bi dem naa fa masre mi ak kuwaare bi ñu ngi ko fi amee ak yeneen mën ngaa lim dafa wow ba pare ñu nit ndimbal nga dem ci marché ñoom la nga dem ci tefet bi ñoom la nga foofu dem fa ñu ne ñu fii sax bëgg nañ fi ndox because fii sa ndox su jeexee sax dafa tax nga teel a wàcc ñibbi dégg nga xeer bi benn di ko toj wostoon bi nii ba door a mun a am trip bi jaay ko ay 10,000 maybe 7,000 10,000 Amadou boo dimbalewut ñooñu ñan ngaa dimbale nga jógee ko fi dem si kaw gi gis suñu yaay foofu doon naka leen nekk di sonné dañ leen war a dimbale war naa si yàlla suñu bàyyi woon sax yëpp dimbale jigéen ñi rek réew mi dem waaye nag si politique bu jotee ñi leen ay sujeer mbana mënul dara ay tawsan mënul dara gis nga dimbale nit ki si lu moo liggéey mu développe si loolu moo gën a important lu ma gis nag dañuy nekk di leen use after politique ñi teg leen fële waaye am na ñu si war a jàpp ba léegi am na ñu si war a jàpp mun naa am dañ xamul lu ñu war a def waaye ñi si war a jàpp first lady first of all yaay la jaar na si ñàkk koomal ba ñëw si koomal da nga war a xam fi ngay taxaw jigéen yaa ngi leen a romb si gerte gi suñu yaay ñoo fa nekk si xolli di ñu support leen amuñ sa face mask amuñ glove amuñ dara te war neen am sa ifin uniforme booy sol pour aar sa wér gi yaram ñii la ñoo liggéey loxo neen amuñ sax ay gloves ministre of dinañ si delluwaat ministre bu yore wi biir jigéen ñi génn sil ngay fekk sa moromi jigéen ñi xam seen feebar dem joytu ko si président bi mu dimbale leen dégg nga women mobilize itam fu ne gox bu ne am na fa compagnie jigéen na génn ñu jàppale jigéen ñi but not only ci politique bi jotee rek te soo waxee nag women mobiliser tamit pour mu leer parti yëpp am ay women mobiliser moom yëpp laa la waxee ñoom yëpp dañu war a génn a dem waaw waaye nag léeg-léeg ñu leen soxla ñoom bee takkal caxa bi ñoom la askan bi waaw loolu tamit dëgg yéen ñu war a fajal suñu soxla ñoom la ñoo dut baaraam te ñoom jigéen ñi aman ne ñu mën a àggale seen lay si président Barrow dontale sax moom xam na ne dafa war a dimbale tey lu ko fi fal soo ko cegoon jigéen ñi ñoo sëpp ak ndaw loolu moo leer soo ko waaye lu tax nag ku si accès rek fàtte leen registre bi sax boo ko xoolee jigéen ñi ñoo ci ëpp so that's the problem waaw loolu moom moo am liñ cee wax rek wax nga lépp daanaka te ñooñu ñooy sonna si tool yi ñooy sonna si faro yi ñooy sonna si kuwaare bi ñooy sonna si gis nga si xollim paañ bi wala yoxos bi ñooy sonna si marché ba ci kër yi dégg nga ñooy next minute ñooy ñiy sonnaat si lopitaan yi duñu am sax ku leen taxaw c'est problème fan la jëm réew mu nga ne dafaa dem te ko yow kooku nga yaakaar non mënul possible war nañ seetaat doxalin bi waaye benn number one nag dinañ ko adressaat Fatou Kinte def nga fi 5 years dugg si marché xamul yow yaay kan loolu bu mu la dalaat wàccal si tefes bi wàccal si marché yi demal si kuwaare bi demal si ñuy xolli si fu ñoo day xëy Banjul ni mu ngi romb mairie demal nga lijjanti ñooñu seet nooy taxawee seen soxla yes waa naa daal moom wax loolu la war a waaw définitivement xam nag lu tax président bi indiwaat la te xam ne am na dal moom waaw foog ñu waxal ko am na respect yaru na waaw yaakaar tamit mu ngi ci moom so waaye nag sa liggéey nag dafa des
toppatoo ko si foofu la ko war a Pape surtout ci ñii war na cee mën a taxaw ak ñeneen ci yeneen secteur yi wax nga lu am solo te tamit gis nga jigéen ñi ñu ngi dem nañ ba wax ne sax ñoom léegi bu ñu yóbbee bu ñoo jaayee ñi nga xamante ne mooy ci marché bi dañoo wax ne yokkos bi dafa sew wala lii dafa seer te ñoom duñ xam gars yi ñoom lu ñuy dund balaa ñoom ñuy mën a yóbbu loolu ci marché bi soo gis ngeen yëf yaa ngi noonu métti na la waaye nañ leen bàyyi xel su ko defee